The today concept is triggers. Triggers in SQL Server. First of all, what do you mean by a trigger? A trigger is a special kind of stored procedure or stored program that is automatically fired or executed when some event occurs on a table. Okay, so the events are insert, update, and delete. So by the time these triggers will automatically fire. Okay, so what is the main purpose of the triggers means? For maintaining the auditing information. For example, you have a situation. Okay, you have a one database. Inside the database, you have a one table. So you would like to capture the audit information, like at what time the inserts are happening and who is updating the records and who is deleting the records. That kind of audit information you want to track. So by the time, at the time of situation, we can use these triggers. Okay. So totally we have two types of triggers basically. After triggers, వాటినే వేరే విధంగా using for or after class. Okay. Another one, instead of triggers. Instead of means before triggers, sometimes we will call it as after triggers, before triggers. Okay. So the syntax of the trigger is, this is the one simple syntax. Okay. Create or alter trigger, schema name, trigger name, on which table you would like to create, on which operation. I mean, this is the trigger type, either after trigger or instead of trigger, and in which DML operation you would like to create. After that, as keyword, begin and end blocks. Between the begin and end blocks, we're supposed to write the statements. Okay. So this is for after. Here, instead of. The same, but instead of after, it will come like a instead of. Okay. So it triggers lone, there is a one concept, it is called magical tables or virtual tables. I have already given some basic info about these tables while explaining about the match statement. Okay. So what do you mean by the magical tables or virtual tables? The name itself, it is saying virtual. That means they are not the physical tables. Okay, they are virtual tables. So actually we have two types of virtual tables. One is inserted, second one is deleted. Okay, so those two tables only, virtual tables. Actually in 2012 version, up to 2012 version, these magical tables or virtual tables are part of the triggers only. 2012 onwards, they are made it as every individual DML statements. That means if you write even insert statement or update statement, by the time also these virtual tables, they will they will produce. They should be available. Okay. So we can jump into the SQL practice. Let's open the SSMS. Meanwhile, I pick the document from the previous batch. Yeah, I have connected to my server. So this document I would like to copy paste into your location. Yeah. So totally how many types of triggers we have? After trigger, instead of trigger. Okay. For example, in my SQL B13 database, I have two tables. Sorry. I have these two tables, right?
So this is employee main table. This is employee stage table. Okay. I would like to create another table for my log information for tracking the audit information. Okay. That is employee stage audit. Okay. This is my another table I have created. Okay. Now this is the time to create the trigger. That too, first we can discuss about the after triggers. Okay. So let's open the new session. My requirement is, okay, I would like to track the changes, okay, when you are performing the DML operations on top of the employee stage table. Okay, first we can check with the insert, later we can check with the remain all. Okay, so let's look into this. So my requirement is, I would like to track the changes on this employee stage table. The changes it's supposed to be captured in employee stage underscore audit. Okay, let's create the trigger. Create, we are creating trigger. Okay, so trigger, I'm not giving any schema name. If you want to give schema name, you can give. So if it is, since if it is trigger, we supposed to follow the best practices like tr underscore. Okay, trigger name I would like to give. So employee stage insert audit, the trigger name. Okay, once you have given the trigger name, you supposed to give on top of which table you would like to enable the tracking. So I would like to track on this employee stage table. Okay, so next as keyword, no, next, what is the type of trigger? After. Okay, so once you have given the after, which DML operation you would like to perform? Insert. Okay, next as begin, end. So here I would like to explain about the first magical tables, inserted and deleted, right? So first I will explain about these magical tables. Later I can, move with the trigger. We can continue this. Magical tables. We have two types of magical tables, right? Inserted and deleted. Okay, ఈ మ్యాజికల్ టేబుల్స్ పని ఏంటంటే when you are performing the DML operations, by the time they will automatically produce. బట్ మనకి DML ఆపరేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. మరి ఇక్కడ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ టేబుల్లో ఉంటుందా, ఈ టేబుల్లో ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఇన్సర్టెడ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇందులో ఉంటుంది. డిలీటెడ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ డిలీటెడ్ డేటా ఇందులో ఉంటుంది. మరి అప్డేటెడ్ డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్సర్టెడ్ లోను ఉంటుంది, డిలీటెడ్ లోను ఉంటుంది. అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే అప్డేట్ చేసిన తర్వాత న్యూ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇన్సర్టెడ్ లో ఉంటుంది. అప్డేట్ చెయ్యక ముందు ఓల్డ్ వాల్యూ వచ్చేసరికి డిలీటెడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ మ్యాజికల్ టేబుల్స్ ఓన్లీ వీ వుడ్ లైక్ టు track the changes. Okay, select from. So after insert, what does it mean? After inserting, which are all the inserted values I would like to capture on this employee stage table. Okay, so inserted data, it should be there in inserted, or else if you type it, then intelligence, if it is working, then automatically it will identify. Okay, so I'm giving the alias name also I. Now I can add the columns, or else if you keep the star also nothing will happen, but I would like to add columns. Employee ID, I dot employee name. Okay, these two columns which is coming from the employee stage. When you are initiating inserted, and here you are trying to write on top of this table, so by default it will be linked. Okay, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇన్సర్టెడ్ అని ఇచ్చావో ఈ టేబుల్ వచ్చేసరికి దీనికి లింక్ అయిపోద్ది. ఓకే,
సో దాంట్లో కాలమ్సే ఇవి. ఆ టేబుల్లో ఎంప్లాయీ స్టేజ్లో ఉన్న కాలమ్సే అవి. కావాలంటే చూడండి. ఎంప్లాయీ స్టేజ్లో మనకి ఉందే 2 కాలమ్స్. ఆ 2 కాలమ్స్ నేను ఇన్సర్టెడ్ అని మ్యాజికల్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ 2 కాలమ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో నా మెయిన్ ఎజెండా ఏంటి, ఐ వుడ్ లైక్ టు ట్రాక్ ద చేంజెస్ ఇంటూ ఏ టేబుల్, ఎంప్లాయీ స్టేజ్ ఆడిట్ టేబుల్కి. సో దిస్ టేబుల్కి దీంట్లో ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ కాలమ్స్ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చుకుందాం. ఓకే, సో లెట్స్ చెక్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ వీ హ్యావ్. SP_help ద్వారా మీకు వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఆడిట్ ఐడి అనేది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాలం. దట్స్ ఐ నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ వాల్యూ. సో టోటల్లీ 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అదర్ దాన్ ఆడిట్ ఐడి. ఓకే, సో యా, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్కే నేను వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నా సెలెక్ట్ క్వరీలో. మరి థర్డ్ దానికి శాలరీకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు పాస్ నల్. ఓకే, వై? బికాస్ శాలరీ కాలం నా సోర్స్ నుంచి రావట్లేదు. ఓకే, ఆపరేషన్ టైప్ వచ్చేసరికి ఐ వుడ్ లైక్ టు హార్డ్ కోడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ డేట్ వచ్చేసరికి గెట్ డేట్ ఇస్తున్నా. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, I would like to create the trigger. Yeah, trigger got created. Where you can see these triggers means, okay, if you go to the, if you expand the database, there you could see programmability. Where is the programmability? No. If you expand the tables, okay, so you have employee stage, you have created the trigger, right? Here it is. On which table you have created the trigger? Under the table, there is a folder called trigger. There it will be stored. Okay, now we can practice the trigger, whether it is working well or not. Okay, so before going there, just let's check the data. So in employee stage table, the first table, this main table is not required. Employee stage table. Okay, one second, something I did it wrong. Why unnecessarily I have kept this column? Okay, leave it. Okay, so for example, here I have only 2 columns. Okay, I would like to insert the new record. Why? Because we have created the after insert trigger. Okay, after insert trigger means after the operation was happened, by that time this magical table will get the value. That value, it should be inserted into this audit table. That is the meaning. Okay, first let's insert some sample data. Insert into employee stage. Okay, EMP ID, EMP name, values. Okay, 7. Period. Okay, I was trying to insert the data. If you see, one row affected, one row affected. What do you mean by the second one row affected? That means on top of this table there is a trigger, so it was inserted the record into employee stage audit as well. So let's check the data. So now if you see, 7th record I have inserted. Okay, 7th record I have got inserted. So here if you see, in my audit table, it was captured. After inserted, whatever the value is there in the main table, that value is populated here as well. Okay, like that,
So if you observe here, when I was trying to insert the data into my stage table, by the time the trigger is automatically firing. Okay, that is the meaning of that is automatically fired or executed when some event occurs. Okay, so now we can check for the update. Okay, we can check for the update. The same the same trigger only. I would like to change the logic for insert and update. Both are after only. Okay, after insert and after. So since this is the existing object, I would like to modify the code. I would like to keep the alter. So after insert, update. Okay. So when you keep the update, you're supposed to change the inside logic of the trigger. ఎందుకంటే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను. అప్డేట్ అయిన తర్వాత న్యూ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇన్సర్టెడ్ లో ఉంటుంది, ఓల్డ్ రికార్డ్ వచ్చేసరికి డిలీటెడ్ లో ఉంటుంది. సో సంథింగ్ యూ సపోజ్ టు implement the some logic. So here it is. Okay, first what I am trying to do, I would like to identify the new inserting records. If I use the left join along with the employee audit table, so simply I am using the where s dot employee id is null. Okay, for inserting I would like to use the statement, whereas for updating also I would like to do the same thing, right? So that's what I am doing here. I have used the inner join with my audit table, and the trigger type is after update I have given. Okay, this is the logic. So these two data sets I would like to union all. Oh, sorry, salary column was not there. Here it is. Null I would like to pass. Okay. Yeah, commands completed successfully. That means the trigger definition was changed. Now you can check with the update statement. Okay, now you can check with the update statement. So first let's fire the query. Select star from employee stage. Okay, here I would like to update the name, employee name column equal to Kiran Kumar, where employee ID equal to 7. ఇక్కడ కిరణ్ అని ఉన్నదాన్ని కిరణ్ కుమార్ గా అప్డేట్ చేస్తున్నా, చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆడిట్ టేబుల్ కూడా సెలెక్ట్ క్వరీ రాసుకుని రెండు ఒకేసారి ఫైర్ చేయండి. ఓకే, ఇదిగోండి, దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ అప్డేట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ అప్డేట్. నీకు బిఫోర్ అప్డేట్ వాల్యూ కూడా కావాలి అనుకుంటే what you supposed to do, you supposed to use after updating the value, this is 1 second. Yeah, here we supposed to use the deleted. Okay, by that time you will get the old value as well. Okay, so another one, we can check with the delete command as well. Okay, so take the same trigger, I would like to add delete as well. Okay, I would like to add delete as well. So delete, I would like to add the statement along with the union all. Okay, from deleted magical table I would like to get the deleted value. Okay, after deleting from the main table
I would like to get that value and inserting into employee stage. Okay, so sorry, null. Okay, so commands completed successfully. Now I would like to delete one of the record from my table, that is employee ID 7. I would like to delete. If you see here, rows affected. Okay, so if you fire the query, if you see here, okay, this is the way we supposed to use the after triggers. After means operation zarigina taruvata. ఏ ఆపరేషన్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ జరిగిన తరువాత వాల్యూస్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి we can use after triggers. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో ఆపరేషన్ జరిగిన తరువాత ట్రిగ్గర్ ఇనిషియేట్ అవుద్ది అని అర్థం ఆఫ్టర్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే. మరి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే, ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో బిఫోర్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. అంటే టేబుల్లో ఈ డేటా ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ డిలీట్ అవ్వక ముందు ఈ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అవుతుంది. ఓకే, మరి వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైంలో అంటే, ఇది డిఫరెంట్ పర్పస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ దీస్ 2 tables అనమాట. ఓకే, one is TBL employee and one is TBL department, and I would like to insert some sample data as well. So this is my sample data. Department లో 4 records and employee లో around 6 records ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సో దీని మీద నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డేటా ఎలా వచ్చిందో చూడాలి అనుకుంటే ఎస్ యూ కెన్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా ఇది. దిస్ ఈస్ ద డేటా విచ్ వి ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, I will create the view on top of this. Okay, so a view ఏంటంటే సింపుల్. ఓకే, ఇక్కడ 2 tables ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి మధ్య కామన్ కీ వచ్చేసరికి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు జాయిన్ దెమ్. అండ్ ఐడి నేమ్ అనేది ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి రావాలి. ఓకే, జెండర్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఏమో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి రావాలి. ఈ ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్ ఏమో ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి రావాలి. Okay, that is what the view definition is. Yeah, here view also created. Now if you want to see the data, yeah, let's fire the query. So ikkada chudandi. Okay, so view fire chesinappudu the respective information is coming like this. Now I would like to create the trigger. Okay, for example, you have a one situation ఏంటంటే, ఈ వ్యూని ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి డేటా ఇన్సర్ట్ అవుద్ది, అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు. వ్యూ మీదే అది పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. చెప్పే కదా వ్యూస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు, వ్యూస్ ఆర్ అప్డేటబుల్. ఐ మీన్ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ దే విల్ అలౌ, రైట్? సో ఇలా ఈ వ్యూని ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో కాల్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే వ్యూ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేస్తారు, అప్డేట్ చేయాలంటే అప్డేట్ చేయగలరు, డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో నేనేం చేయాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వ్యూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే వ్యూలోకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయగలనా? డైరెక్ట్ గా చెయ్యలేను. ఎందుకంటే ఇది కాంప్లెక్స్ వ్యూ. వీ హ్యావ్ యూజ్ 2 tables అనమాట. ఇక్కడ మొత్తం 4 columns ఉన్నాయి. ఓకే, నీకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో 2, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో 5 కాలం, మొత్తం 6 columns ఉన్నాయి. ఇక్కడ జాయిన్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ ఐడికి, నేమ్కి, జెండరు, డిపార్ట్మెంట్ నేమే తీసుకుంటున్నావు. నువ్వు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వ్యూ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని రాయగానే కొరి ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుద్ది? ఏ వాల్యూ ఏ కాలం పాస్ చేయాలి, ఏ టేబుల్లో ఉంది ఆ కాలం అనేది దానికి తెలియదు. సో పాస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ జాయిన్ వల్ల ఇది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోద్ది. సింగిల్ టేబుల్ మీద రాస్తే సింపుల్ వ్యూ అవుద్ది. బట్ ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి గెటింగ్ ద డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి, సో నువ్వు వ్యూ మీద డైరెక్ట్ గా ఇన్సర్ట్స్, అప్డేట్స్, డిలీట్స్ చేయలేవు.
కానీ as per your requirement you supposed to do it. That is what your requirement is. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే create trigger. Okay, so trigger, I would like to create the trigger on top of the view. Okay. Okay, that's it. Okay, so create trigger name. So on which object? On this view. Okay, so what kind of trigger you are going to use instead of? So next, which DML statement you would like to insert instead of insert? That means before inserting into the data into the view, okay, it will cross verify the trigger, and based on the logic it will try to insert the data. Okay, so instead of as, begin and end block. ఈ begin and end blocks మధ్యలోనే we would like to write the logic. Okay, so logic ఏంటంటే first I will declare department ID. ఎందుకంటే నా వ్యూకి డేటా ఎలా వస్తుందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ నుంచి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయి వ్యూలో, ఐడి, నేమ్, జెండరు, డిఈపిటి నేమ్. ఓకే, సో వాల్యూస్ వచ్చేసరికి ఇలా వస్తున్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఐడి వచ్చేసరికి 7, నేమ్ వచ్చేసరికి ఓకే, జెండర్ వచ్చేసరికి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ వచ్చేసరికి రీసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రీసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా నేను ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అని పాస్ చేస్తా. ఓకే, ఈ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నాకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉందో లేదో తెలియదు, లేకపోతే ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోవాలి. ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిని తీసుకొచ్చి నా ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈ అయ్యప్ప అనే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలోకి రావాలి. ఎందుకంటే ఇటు రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఉంది, డిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ. ఓకే, సో అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ ట్రిగ్గర్స్ యూజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు చూస్తున్నా, అందుకే నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను టు గెట్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ఫ్రమ్, ఏ మ్యాజికల్ టేబుల్ యూజ్ చేయాలి, ఇన్సర్ట్ చేయండి, and I would like to join that department ID with TBL department. Okay, based on the department name column. Okay, ఇప్పుడు నీకు ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా నీకు ఎటు వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, inserted I, okay, join with, okay, TBL department. సో ఇన్సర్టెడ్ అనే దాంట్లోకి ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రీసోర్స్ కదా, ఈ రీసోర్స్ అనే వాల్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తున్నాం. ఉంటే ఐ విల్ గెట్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ డి టేబుల్. ఫ్రమ్ డి టేబుల్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్, డిఈపిటి ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ కింద లాజిక్ రాసుకుంటాను. ఇఫ్ this DEPT ID
is null. ఓకే, అంటే ఏదైనా కొత్త డిపార్ట్మెంట్ ఐటీ అనే వచ్చింది అనుకో, అది ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో లేదు, అప్పుడేమవుద్ది, దీనికి నల్లే ఉంటుంది. ఓకే, అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో బిగిన్ ఎండ్ బ్లాక్స్ మధ్య I would like to raise the error. Okay, department is not available. Okay, so 16:1 I have given. Else ఒకవేళ not null అయితే ఏం చేయాలి? So I would like to insert the data into my main table. Insert into employee table. First write the select, sorry, select from inserted. Okay, select from inserted. Here you go, the columns. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ కూడా కాలమ్స్ ఇచ్చేసేయండి. ఓకే, సో అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ వ్యూలో ఈ రికార్డు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఇట్ వాజ్ ఇన్సర్టెడ్. వై? బికాజ్ రీసోర్స్ అనే డిపార్ట్మెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు అనదర్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. సో విత్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్, అంటే ఇక్కడ లేన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తున్నా. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేసరికి 8. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి 9. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనకి ఎర్ర కొట్టేస్తుంది, ఈ ఐటీ అనేది లేదు కాబట్టి. సో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ అయ్యి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నల్ అయితే, సో ఈ రైజ్ ఎర్రర్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆపేస్తుంది చూడండి. కాకపోతే ఓకే, ఇదిగోండి, డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఓకే, సో నువ్వేం చేయాలి అప్పుడు? సో ఈ ఐటీ అనే డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు మాన్యువల్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్. సో మాన్యువల్గా ఇన్సర్ట్ చేసే బదులు కూడా నేను దాన్ని కూడా స్క్రిప్ట్ లోనే ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అది న్యూ డిపార్ట్మెంట్ అయితే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు insert the department name into the department table and get that department ID and the respective employee details I would like to insert into the employee table. So దానికి ఏం చేయాలంటే, సో దాన్నే ఆల్టర్ చేస్తున్నాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమైంది. ఇక్కడ ఇందాక ఏం పెట్టాను, ఓన్లీ రైజ్ ఎర్రర్ పెట్టాను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే, ఓకే, ఫస్ట్ నేనేం చేస్తున్నానంటే, సో ఆల్టర్ ట్రిగ్గర్ నేమ్ ఆన్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ యాజ్ బిగిన్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, మ్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, మ్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నేను ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను అంటే, ఫర్దర్లో మీకు అర్థమవుద్ది. ఇప్పుడు ఐటీ అనే డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు పాస్ చేసావు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేది నీ దాంట్లో లేదు. ఓకే, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ టీబీఎల్ డిపార్ట్మెంట్ లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది, సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ కాలం, అంటే అది ఐడెంటిటీ కాలం కాదు. సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి కూడా మనం వాల్యూ పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద మ్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి +1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, సో 5 వస్తుంది +1 6. ఓకే, 6కి ఈ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ యాడ్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ద లాజిక్, దట్ ఈస్ ద పర్పస్. ఓకే, ఐ హ్యావ్. ఓకే, హియర్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ మ్యాజికల్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను, అంటే నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేయబోయే రికార్డ్ ఇదిగో ఐటీ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసేసాను
Oh, sorry. Okay, department ID, max department ID, department name. Something there is a problem. 1 second, guys. Yeah. Okay. So let's the two statements can better. Okay. So 3 variables declare చేశాను first department ID, max department ID, department name. So max department ID అనేది ఎందుకంటే న్యూ డిపార్ట్మెంట్ వస్తే సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఆ మ్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి ఒకటి యాడ్ చేసి దానికి ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ని యాడ్ చేస్తాను ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్లో స్మూత్గా ఉండటం కోసం. ఓకే, ఒకవేళ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలోకి వస్తే వై బికాస్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ది ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ లాజిక్ రాశాను. ఇఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ నల్, ఓకే, ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఆ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఆ వచ్చిన రెస్పెక్టివ్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. వాట్ వాస్ దిస్? ఓ సారీ, నా ట్రిగ్గర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, యా, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సంథింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనేది ఒక జంక్ వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాం. ఇదిగోండి, ఈ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ అనేది సంథింగ్ ఏదో జంక్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఆ జంక్ వాల్యూ వచ్చేసరికి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ వాస్ థ్రోన్ ఏ ఎర్రర్ మెసేజ్. దట్ ఈస్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వై? బికాస్ హియర్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ద రైజ్ ఎర్రర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, అండ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఐడి తోటి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో కూడా నీకు రికార్డ్స్ వచ్చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో టీబీఎల్ డిపార్ట్మెంట్, select star from TBL employee.